સિરિયલ નંબર 4 માં એની સાથે મૂકો ને બપોરે મારી પાસે નીકળી પેલું કમલેશભાઈ હાજર છે ઉલટ પેલું સિરિયલ નંબર મારું છે સીલ નંબર છે 51 પાર્થભાઈ ને કમલેશભાઈ છે પાર્થભાઈ 12 છે ત્રણ મેટર ગ્રુપ ભેગું કરાયું સાહેબ એમાં એક આર્યા સાક્ષી આયા 4 બોલો આમાં ઘણી બધી એ બરાબર છે પણ બે માં જેમાં અરજદાર આવેલો છે એ બે પૂરતું મેં લેવા કીધું બે માં અરજદાર PW13 Manisha Soni Exhibit 56 close to deceased. May please honor. Sir, when I paused my argument last occasion, I was on the witness number Manisha Ben Deepak Bhai Soni. Sir, I have already referred Ben who has been examined at Exhibit 52. Sir, at the cost of the repetition, I would like to draw your honors at certain points. Sir, in the deposition, she has categorically said that I have informed the police, Prachi, who is examined at witness number 10, Exhibit 52. She has informed the police about this incident as per the say of the deceased, as per her statement. However, note that Vardi has been produced by the prosecution that Prachi has informed about the said incident to the police. That was the first information given by Prachi to the police. Further, sir, CS on oath said कि police यहाँ आई थी, though no complaint has been filed by Prachi. Prachi is such a dicey character so far as this case is concerned, sir. And the statement recorded by the police, she said that she is a wife of this is Ashok Bhai. In the deposition, she said, no, I am not a wife of Ashok Bhai. One part. Second part, sir, if she has moved the criminal law into the motion by informing the police at the first instance before the injured shifted to the SSG hospital, there was first information supplied by Prachi to police. There is no evidence. No complaint has been filed by Prachi. I have already mentioned, sir, that the place of offense Panchanama, which has been drawn and produced at Exhibit 21, wherein the police has done the Panchanama where they found blood stains near the barber shop. That's the first part. Second part, sir, the FSL, who has given, the FSL people have given a report, Exhibit 82, wherein they found a blood stain near the Rusikesh apartment. So there are two places where the police has found the blood. As per the FSL, 4 ફૂટના ઘેરાવામાં blood પડ્યું હતું, અને as per the Panchanama, a place of offense 8 થી 10 ફૂટના ઘેરાવામાં blood પડ્યું હતું. Why I am bringing this
to the honorable notice, sir, that looking to the injury, the doctor has, Mr. Chudasama has admitted that there are all possible profuse bleeding. If that is so, and if that say of the defense has been confirmed by the FSL and confirmed by the place of offense Panchanama also. However, the Prachi is saying in the examination chief કે અશોકભાઈ સાથે મારા મેરેજ થવાના હતા તેથી હું તેમને ઓળખતી હતી. અશોકભાઈ જયારે મારા ઘરમાં આવેલા તે વખતે સંજયભાઈ બહાર ઉભા રહી મોટે મોટેથી બોલતા હતા કે અશોક તારાથી હવે હું તને નહીં જોડું, આવું કેમ વિચાર, તેની મને માહિતી નથી. ફર્ધર સર, ઇન ધ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન ઇઝ એડમિટિંગ એ વાત કરીને મેં બરોબર એવું લખાણ કે સ્વપ્નિલ એક્ઝિબિટ અશોકભાઈ મને કહે કે તું 100 નંબર પર ફોન કરીને બનાવની જાણ કર દે, તું બધાની સાથે રહેજે. તેથી મેં 100 નંબર પર ફોન કરી દીધેલ. મેં 100 નંબર પર ફોન કરીને એવું જણાવ્યું કે અહીં એક વ્યક્તિને ચપ્પુ વાગી ગયેલ છે, તો તમે જલ્દી આવો. તેથી પોલીસ મને સરનામું પૂછે, જે મેં પોલીસને જણાવેલ અને ફોન કટ કરી દીધો, કારણ કે તે વખતે અશોક મારા હાથમાં હતો. એઝ પર હર સ્ટેટ એક્ઝામિનેશન ચીફ, she has opened the removed the t-shirt, saw the injury. In the cross examination she is saying that Ashok mara hathma hato. So there are, if that is a profuse bleeding, so far as the injury is concerned, there are all possibility કે પ્રાચીના કપડા પર અને પ્રાચીના હાથ પર પણ લોહી લાગ્યું હોય. The prosecution remains silent on this point, sir. Sir, at the cost of the repetition, I will just try to refresh the memory. The prosecution case is rest on only one eyewitness, that is Rahul Limbachia. Sir, your honor will appreciate the incident had taken place as per the prosecution on 19th of July. Rahul Limbachia, so-called eyewitness, was one of the punch on 20th, next day of the incident. However, no statement has been recorded, nothing has come out, and after the 8 days, because the incident taken was 19th, on 27th of July, police record his statement and he stated before the police that I have seen this incident. So that creates doubt, he is an eyewitness to the incident. In the cross-examination, I have categorically asked him, did you inform anybody about this incident? He said no. Whether the police has issued notice? He said no. Whether you have informed the police, I have seen this incident prior to this? No. And between 19th July till his statement as recorded on 27th of July, I was categorically asked કે આ દિવસો દરમિયાન તું બરોડામાં હતો, તું દુકાને જતો હતો, તારો ધંધો કરતો. He said yes. Then who has given this information to police that Rahul is eyewitness to the incident? Right from the beginning, sir, the defense is saying that Rahul is not eyewitness to the incident. Nobody has seen this incident. But just to book the ulterior motive to this accused person, Rahul has shown as an eyewitness after a lapse of 8 days, sir. So his credibility is doubtful, sir.
Further, sir, in the Panchnama, જ્યારે you are one of the punch, કે જ્યારે આરોપીએ as per the say of the punch IO, આરોપીએ કપડા રજૂ કર્યા, ચપ્પુ રજૂ કર્યું. He has never said to the police or in the Panchnama કે સાહેબ એ જ ચપ્પુ જે છે કે જેનાથી એણે અશોકને માર્યું છે જે મેં જોયું છે. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 he remains silent. કોઈ જગ્યા કોઈ તો આઈઓ ને તો કોઈ because I refer that when I read the deposition of IO કે તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે આ રાહુલ એનો આઈઓ આઈ વિટનેસ. Further, sir, I would like to draw our attention on Exhibit 58. Is a Dr. Rajanbhai Churasama, who has first saw the injured and he has treated him. તારીખ 19/7/19 ના રોજ રાત્રે 21:40 વાગે એક દર્દી નામે અશોકભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ ઉંમર વર્ષ 45 રહેવાસી રંગમાલ વાડીનાઓ વડોદરા તેમનો ભત્રીજો ચિંતન રામભાઈ પટેલનાઓ સારવાર માટે એસએસજી હોસ્પિટલમાં લાવેલા હતા. દર્દીને પૂછતા દર્દીએ જણાવેલ છે કે એક્ઝિબિટ 58 સર. દર્દીએ જણાવેલ છે કે 19/7/19 ના 21 વાગે તેમના ઘર પાસે એટલે ઇન્જર્ડના ઘર પાસે સંજય સોની નામના વ્યક્તિએ પેટમાં ચપ્પુ મારી ઈજા કરી હતી. Submitted earlier also, sir, that as per the prosecution case there are two places of offenses. One at the injured, near the injured house, and another is a barber shop. As per the IO, there are three places of offense. That also I will come at a later stage, sir. It has come on the record, sir, that there is a distance between barber shop and Ashok house. If person is standing near barber shop, he can't see Ashok house, and if a person is standing Ashok house, he can't see the barber shop. So 800-900 1000 foot no distance है sir. Further, sir, I only appreciate that as per the prosecution case, his nephew Chintak had accompanied Ashok. Chintak is not eyewitness to the incident. However, the place of offense, Panchnama, which has been drawn by the police on 20th, the place is shown by Chintak. How the Chintak came to know about this, where the offense has been committed? Because as per the first instance, Ashok na કહેવા પ્રમાણે તો આ બનાવ એના ઘર આગળ બન્યું છે. Further, sir, in the cross examination also the doctor has admitted એ વાત ખરી છે કે હિસ્ટ્રી દર્દી અશોકભાઈએ જાતે આપેલી છે. એ વાત ખરી છે કે દર્દીએ આપેલી માહિતી મુજબ બનાવ તેમના ઘર પાસે બનેલો. So at the first instance the place of offense is changed. There is no explanation offered by the prosecution so far as this worthy is concerned, because it is the doctor has given this worthy to the police also, SSG hospital police constable, in turn police constable has sent this worthy to the Panigat police station. So everywhere it is the same. Further, sir,
Now, so at the end of this deposition, one thing has come on record. કે ગુનાવાળી જગ્યા as per the say of the Ashok એ ત્યાં આગળ મળી છે. Now with this sir, if we compare exhibit 62 which is a FIR as per the say of the prosecution case, the FIR has been given by the injured Ashok Bhai. Sir, your honor, appreciate there is no endorsement of doctor that the patient was conscious and consciousness is apart, but he was in good state of mind. As observed by your own High Court, sir, there is a difference between a consciousness and a fit state of mind. A man can be conscious, but cannot be said that he is a fit state of mind. So that important part is also missing. So far the prosecution case is concerned, sir. Further, sir, 1984 અશોકભાઈને તપાસે. He died on 22nd. He died on 21st, 22nd. During this period, any medical condition શું હતી? No evidence. The doctor who has examined first, એને તો જ્યારે આવ્યો ત્યારે કોન્શિયસ હતો. કોન્શિયસ હતો, માની લીધો કે he is in good fit state of mind. So who has stopped him giving this information? કે હું બાર શોપ આગળ ઉભો હતો ને મને આ થયું છે. So that also creates doubt in our minds. Further, sir, exhibit 61, witness number 15. Sir, as my learned friend has argued that this FIR has to be considered as DD. Sir, this witness Shailesh Mishra, who has taken the FIR of Ashok, જેથી હું તથા પગતના પાણી કરતા પોલીસ સ્ટેશન પોસાઈ એમજી કરણાલી સાહેબ એસએસજી હોસ્પિટલમાં ગયેલા અને ફરિયાદી અશોકભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ દ્વારા એમજી કરણાલી સાહેબ રૂબરૂ સદર બનાવ બાબતની ફરિયાદ આપેલી. તે ફરિયાદ સાહેબની રૂબરૂમાં અશોકભાઈ ચંદુભાઈ પટેલના કહેવા મુજબ મેં નોંધેલી. તે મારા હસ્તાક્ષરમાં જે સદર ફરિયાદ લેવામાં આવ્યા બાદ ફરિયાદી અશોકભાઈએ તેમાં સહી કરેલી અને પોસાઈ સાહેબે તેમાં તેમની સહી કરેલી. તે સહી તેમજ ફરિયાદના હસ્તાક્ષર હું ઓળખું છું, જે સદર ગામે 4/3 થી રજૂ છે, જેને રજૂઆત 62 આપવામાં આવે છે. Sir, I have missed one thing. You know, Prachi, if we see the deposition of Prachi in the examination chief, when she was asked, I mean, she was shown the signature of the Ashok on the FIR, she bluntly said that Ashok ni sahi nahi. In the examination chief, not in cross examination. અશોકભાઈની સહી હું ઓળખી શકું, મને 4/3 બતાવવામાં છે, તે જોઈને કહું છું કે તેમાં જે સહી છે તે અશોકભાઈની સહી નથી. પેરાગ્રાફ નંબર 7. Fine. Now, sir, there is a judgment of our own High Court by Justice J.B. Pardiwala Sahib about a complaint given by accused, given by injured, and given by the deceased. Injured who is part thereafter deceased. The Lordship has observed that
that particular part is a substantial evidence provided. Another important thing is that FIR lodged by the deceased person to be treated as a substantial, its contents must be proved. FIR na je contents hai, ito humne prove karwa padse sir. Sir, you only appreciate the person who has written this complaint. No question has been posed so far the contents of that complaint is concerned. I think I'm clear in this honorable court's mind. So, if a person died because of the injury, then section 32. But if a person who filed the complaint and died thereafter, the content is not required to be proved through investigation officer. In other cases, sir, when the injured himself is giving the complaint, then duty cast on the prosecution who died because of that injury. The duty cast on the prosecution that they have to prove the contents of that document. And if it is not proved, it cannot be said that it's a duty. Further, the Lordship has observed, if the informant died, the first information report can be unquestionably used as a substantial evidence. A prerequisite condition must be fulfilled before the FIR is taken to be the substantial piece of the evidence. That is, the death of the informant must have nexus with the FIR filed or somehow having some link with any evidence regarding the FIR. This is what has been explained by the Supreme Court in the case of the Damodar Prasad State of UP. There are plethora of decisions taking into view that the FIR can be dying lesson if the informant dies of his injury after lodging the same. Another important thing is that an FIR lodged by the deceased person to be treated as a substantial, its contents must be proved. It has to be corroborated and proved for there to be any value of the same in the case. So it is required to be proved. It requires to be some corroboration. The FIR can be used by the defense to impeach the credit of the person who lodged the FIR under section 154(3) Evidence Act. Here also, sir, if we consider this FIR, then whatever statement he has given before the doctor, there is no medical report that he was good fit state of mind. Consciousness is another thing, fit state of mind is a fit state of mind. The prosecution proved that he was in fit state of mind. Then dying declaration can be substantial evidence to prove their prosecution case. So, if we consider these also, sir. Further, sir, Exhibit 62. Sir, the prosecution case is injured. Barber shop આગળ ફોન ઉપર વાત કરતા કરતા બીડી પીતો હતો. આરોપી આવ્યો, તારા દિવસ ભરાઈ ગયા છે, ચપ્પુ માર્યું, બીજું ચપ્પુ મારવા ઘા મારવા ગયો, એને આંગળીમાં થોડું વાગ્યું, એ દોડ્યો, એની પાછળ આ દોડ્યો, અને એ ત્યાં ગાડી બધાના દેખતા બાકીના બધા વિટનેસ આયા, ત્યાં આરોપી એવું બોલતો હતો કે અશોકને મેં ચપ્પુ મારી દીધું છે. That conduct, sir, you only appreciate that in Exhibit 62, if we consider that as a dying declaration by Ashok, he has never said anything about this. He remains there till he was shifted to the police SSC hospital. Why I am emphasizing on this particular part of this FIR, sir? That right from the beginning we are saying that Sunny, Saumil, Prachi, they are all the got-up witnesses. They were not there when this incident taken place. They do not know anything. So just to involve this present accused in the crime,
એ લોકો એક નવું એ લાયા કે આરોપી તે વખત બૂમો પાડતો હતો, મેં એને ચપ્પુ મારી દીધું, મેં એને ચપ્પુ મારી દીધું છે. Now, sir, if we consider this part as a gospel truth, if my intention, if I am there to assault Ashok, કે તારા દિવસો ભરાઈ ગયા છે, when I am going as per the prosecution with a deadly weapon, sir, you only appreciate કે આ બધા વિટનેસના કહેવા પ્રમાણે એ ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટની આગળ અશોક દોડ્યો, એની પાછા પાછા સંજય પણ દોડતો હતો, પછી એ ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ આગળ ઊભો થઈ ગયો, સંજય પણ ત્યાં ઊભો રહ્યો. આ અને બાર્બર શોપ થી ત્યાં સુધી જતા વચ્ચે કોઈ પણ જગ્યાએ સંજયે બીજી વાર એના પર એસોલ્ટ કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો. If I'm criminal, if my intention is to kill someone, sir, તું નેચરલી બીજી વાર એના પર એસોલ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને જયારે એના કહેવા પ્રમાણે બાર્બર શોપ થી ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ સુધી ગયા તે વખતે બીજું કોઈ હતું જ નહીં, ઇન્જર્ડ અને માત્ર સંજય આરોપી જ હતા. તો ધેટ ઇઝ નોટ પ્રોસિક્યુશન કેસ. Further, sir, Ashok in his so-called 62, exhibit 62, has never said this, कि આ બનાવ વખતે રાહુલ ત્યાં હાજર હતો. Rahul presence has not been confirmed by this witness also. With this, coupled with the other fact that he has been interrogated or investigated by police after 8 days, though he is one of the punch witness, he did not inform the police. Police was not knowing anything. Police ને કોઈએ કહ્યું નથી કે રાહુલે બનાવ જોયો છે. રાહુલ જાતે પણ પોલીસને કહેવા ગયો નથી. That gives a weightage so far as the defense case is concerned. અશોકે એટલું તો કહ્યું હોત સાહેબ કે રાહુલે તે વખત બનાવ જોયો. And there is a vast discrepancy so far as the Rahul statement. 164 statement, no doubt 164 statement is not something that is for the purpose of omission and contradiction only, sir. As per the Ashok, a barber shop આગળ ઊભો ઊભો બીડી પીતો. You will see the statement of Rahul 164. એ ફોન ઉપર વાતો કરતો કરતો બીડી પીતો. If that is so, sir, so investigation officer has not recorded the phone also. Sir, I am trying my best to convince this honorable court that Rahul is a got-up witness to that effect, sir. You will see the 62. તે વખત આ સંજયભાઈ મારી પાસે આવેલા અને મને કહેવા લાગેલા કે તારા દિવસો ભરાઈ ગયા છે તેમ કહી તેણે અચાનક જ પોતાના હાથમાં ચપ્પુ મને પેટમાં જમણી બાજુ મારી દીધી. Now, sir, you will see the 164 statement of Rahul. Which is exhibit 28. શુક્ર રાત્રે 9 વાગે સોમવારે હું મારી દુકાનનું ગલી તરફનું પાટલું શટર બંધ કરવા ગયેલો. ત્યાં અશોકભાઈ પટેલ ફોન પર વાત કરતા કરતા બીડી પીતા હતા. હું દુકાનનું શટર બંધ કરી શટરના લોકની ચાવી લેવા દુકાનની અંદર ગયો. સર, a person who is going to shut down his shutter
will naturally go with the key. હવે નથી ગયા. હું દુકાનમાંથી ચાવી લઈ શટર લોક કરવા પાછો ગયો તેમાં સંજયભાઈ સોની અશોકભાઈ જ્યાં ફોન પર વાત કરતા તે જગ્યાએ આવેલા અને સંજયભાઈ સોનીએ અશોકભાઈને પેટમાં ચપ્પુ મારી દીધેલ. He is missing here. As per the say of the Ashokbhai, પહેલા સંજય બોલ્યો કે તારા દિવસો ભરાઈ ગયા છે પછી એને ચપ્પુ મારી. As per this witness, પહેલા ચપ્પુ માર્યું અને પછી દોડતા દોડતા બોલ્યો કે તારા દિવસો ભરાઈ ગયા છે. So we have reason to believe, sir. Police station. Please. તો આ જે બે vital difference છે સાહેબ. So we have reason to believe that Rahul has not seen this incident, but he's a got of witness. Further, sir, your honor, appreciate exhibit 63, which I already submitted before this honorable court. Exhibit 63 saying કે દર્દી જણાવે છે કે આજરોજ 21 વાગે પોતાના ઘર પાસે સંજય સોની નામની વ્યક્તિએ પેટમાં ચપ્પુ મારતા તેનો ભત્રીજો ચિંતક પટેલ મોબાઈલ નંબર 100 લઈ આવતા સારવાર હેઠળ છે. Sir, so far as this worthy is concerned, the patient is giving the phone number of his nephew, Chintak. Therefore, so we can presume that way that he was conscious and in a good state of mind. If that is so, then the exhibit 62, which is given by Ashok, is a fabricated one, and we can presume that way. Exhibit 62 is after thoughts this complaint has been given. Then, sir, kindly refer exhibit 64, PSI Mr. Karrani, in whose presence the witness number 15 has written the complaint. આમની રૂબરૂની complaint છે સાહેબ. Wherein also in the examination chief is saying, the police PSO રેખાબેન તે વર્ધીમાં જાણે કે હકીકત પ્રમાણે અશોકભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ નામની વ્યક્તિએ તેમના પેટમાં સંજય સોની નામની વ્યક્તિએ ચપ્પુ મારેલ અને તેમનો ભત્રીજો ચિંતક પટેલ સારવાર માટે SSG હોસ્પિટલ લઈ આવ્યા. So when he went to the place of SSG hospital, it was within his knowledge કે જે વર્ધી નોંધાઈ છે એ પ્રમાણે અશોકના ઘર આગળ બનાવ બન્યો છે. Sir, in cross examination also he is admitting કે એ વાત ખરી છે કે 862 ને 63 મુજબ બનાવ જુદી જુદી જગ્યા બનેલ હોય
તેવું ખુલેલ. એ વાત ખરી છે કે 62 મુજબ બનાવ બાર્બર શોપ પાસે બનેલ અને આ 63 મુજબ બનાવ દર્દી જ્યારે તેના ઘર પાસે ઉભા હતા ત્યારે બનેલ. એ વાત ખરી છે કે ફરિયાદ નોંધતા અગાઉ દર્દી સંપૂર્ણપણે સભાન અવસ્થામાં હોય અને કંઈ કહેવા માટે માનસિક રીતે સ્વસ્થ હોય તેવું કોઈ સર્ટિફિકેટ મેં ડોક્ટર શ્રી પાસેથી SSG માંથી મેળવેલ નથી. એ વાત કરી છે કે જે મારી રૂબરૂની ફરિયાદમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ચિંતક પટેલ નામની વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ નથી. એ વાત ખરી છે કે ફરિયાદમાં ચિંતકભાઈ હોસ્પિટલ લાવ્યા હોય તેવો ઉલ્લેખ નથી. દેન વોટ એવર આઈ વોઝ ઇઝ ડિનાય કે ભાઈ તમે ખોટી ફરિયાદ એ કરી છે. Then witness number 17, exhibit 67, Rekhaben Bharia, who is recorded that Vardhi. At that relevant time, she was as a PSO of the police station. She has produced certain entry at exhibit 68, 69, 70 and 71. The cross examination she is admitting. એ વાત ખરી છે કે 22-15 કલાકે ઉપરોક્ત વર્દી આવેલ તે પહેલા આ બનાવને લગતી કોઈ પણ જાહેર કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા અમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલ નથી. So whatever the Prachi has said, I informed the police ને પોલીસ ત્યાં આવી ગઈ. That particular fact is nullified by this witness. Sir, with your honor's permission, पानी पियो. Please, please. But also the witness number 18, exhibit 74 is a repetition, so I'm not emphasizing much on this, but it is a person who has recorded Vardhi. He is already there. Now, sir, there is a discrepancy with the PM and ocular evidence. The witness exhibit 76, witness number 19. Pratik Natubhai Patel, who has performed the PM of the deceased. Sir, on page number 2, para 4.1. પેટના આગળના ભાગે વચ્ચેનો ભાગનું ડ્રેસિંગ ખોલીને જોતા 15 સેન્ટીમીટર લાંબો ઉભો ટાંકા લીધેલા લેપ્રોટોમી ઓપરેશનનો કાપો જી ફ્રસ્ટેનમથી પ્યુબિક સિમ્પાઇસિસ સુધી હતો જેમાં કોઈ પ્રવાહી જતું નહોતું. 2. પેટના જમણી બાજુના આગળના લોઈન ભાગમાં ડ્રેસિંગ કાઢીને જોતા 2 ઈજા જોવા મળેલી. એ ઉભો 303 ટાંકા લીધેલા ઘા દુટીના લેવલે દુટીથી 12 સેન્ટીમીટર જમણી બાજુ હતો. ટાંકા કાઢીને જોતા ઈજા 1.5 સેન્ટીમીટર માપની પેટની કેવિટી સુધી ઊંડે જતી ભોકાયેલી ઈજા પ્રકારની હતી જેના માર્જિન કપાયેલા હેમરેજિક અને સુજેલા હતા. ઈજાનો ઉપરનો અંદરનો એંગલ એક્યુટ અને નીચેના ભાગનો એંગલ ઓબ્સ્ટ્યુટ હતો. પીડા પડતા ગુલાબી રંગનો ડિસ્ચાર્જ લિક્વિડ ઈજાને દબાવીને જોતા નીકળતું હતું. આ ઈજા કહેવાતી સ્ટેપ ઇન્જરી વાળી જગ્યા હતી
0.5 સેન્ટીમીટર માપનો ઓપરેશનનો ડ્રેન ગુંડ ઉપરથી 3 સેન્ટીમીટર ઉપરની બરાબર છે, જેમાંથી પીળાશ પડતા ગુલાબી રંગનો લિક્વિડ. સો ધેટ્સ અ one injury. One injury as per the doctor. પહેલી જે છે સાહેબ એ તો ઇઝ અ સ્ટુચર wound. એટલે જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ વખતે જે કરી હશે, પણ જે ઓરિજિનલ જે ઇન્જરી છે એ 4.2 માં આવી. ધેન સર 4.3 0.5 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર ઓપરેશન ડ્રેન wound ડાબા લોહીના ભાગમાં હતો. વી આર નોટ કન્સર્ન. 4.4 1.5 સેન્ટીમીટર બાય 0.3 સેન્ટીમીટર બાય 0.2 સેન્ટીમીટર માપનો કપાયેલો ઘા ડાબા આર્મની અંદરની બાજુએ કોણીથી 6 સેન્ટીમીટર ઉપર હતો, જેનો ઉપરનો છેડો ટેલિંગ વાળો હતો. આ એક ઈજા થઈ સાહેબ. સર ઇફ વી સી exhibit 62, તો એક્સ પર exhibit 62 ફરીથી બીજી વખત ચપ્પુ મારવા જતા મેં ડાબા હાથથી ચપ્પુ રોકવા જતા ડાબા હાથની પ્રથમ આંગળીમાં ઈજા થઈ as per the injured. So as per the injured, there were two injury. One is on abdomen and another is on the first finger of the left hand. તો આ જગ્યા મારી હોય તો પ્રોસિક્યુશનનો કોઈ કેસ જ નથી સાહેબ. વાહ, ડાબા આમની અંદરની બાજુ કોણીથી 6 સેન્ટીમીટર ઉપર. અનધર ઇન્જરી સર. 1 સેન્ટીમીટર લાંબો ઘસરકો ડાબા હાથની પહેલી આંગળી પર ઉપર પહેલી ક્રીસ ઉપર હતો. એઝ પર ધેટ સે એ જે પેલો મારવા ગયા એ ઇન્જરી. બિલીવ ધેટ વે. 0.3 સેન્ટીમીટર માપનો આડો ઘસરકાનો પ્રકારનો ઉજળો ડાબા ફોરઆર્મની આગળ બાજુ કોણીના ભાગથી 9 સેન્ટીમીટર નીચે તો, જેનો અંદરનો છેડો ટેલિંગ વાળો હતો. ફર્ધર સર, you only appreciate the doctor is saying that all these injury number 4.1 to 4.6, they are all antemortem injuries. ઉપરની બધી ઈજાઓ મૃત્યુ પહેલાની હતી. So as per the prosecution case, there were 1, 2, 3, 4, 5 injuries, 6 injuries as per column number 17, as per the deposition of this witness. Sir, you only appreciate that part also, sir. That in the cross examination, the specific question has been asked. મરણ જનારના શરીર ઉપર જોવા મળેલ કુલ 6 ઈજાઓ તમામ બાહ્ય ઈજાઓ સ્વતંત્ર હતી. All the injuries were independent. It was not a corresponding injury to the 2 injury was corresponding to 1, or 3 was corresponding to 2, or 4 was corresponding to 3. So as per the doctor, it's a corresponding injury. Independent injury, sorry. I'm sorry. Thank you. No doubt he has admitted this part. That could not be possible of profuse bleeding. If you believe these parts, then Dr. Chudasama is saying that there was a profuse bleeding. One part. Second part, there are 2 places where the investigation officer found blood stain. Rusike's apartment and a barber shop. જો profuse bleeding ના હોય સાહેબ, તો બંને જગ્યાએ બ્લડ જોવા ના મળે. If you believe this doctor, તો પંચનામા જે કરવામાં જે ખોટા કરવામાં આવ્યા છે. And if you believe that પંચનામા, તો આ ડોક્ટર જે કહે છે કે profuse bleeding ના થાય એ વાત ખોટી. So that both the evidence creates doubt in our mind whether the prosecution has come with a clean hand or not. Further, sir, the most important witness of the prosecution case is
Witness number 20. Investigation officer, Mr. F.R. Rathwa. Sir, I should be excused by reading. I'm planning to read entire evidence of this witness because this is the most important witness. So far the defense is concerned, sir. મેં મારી પોલીસ તપાસ દરમિયાન FSL મોબાઈલ ઇન્વેસ્ટિગેશન વાનના સાયન્ટિફિક ઓફિસરને ગુનાવાળી જગ્યા પર આવીને માર્ગદર્શન આપવા તેમજ સેમ્પલ લેવા તેમજ સ્થળ પર આવેલ પરીક્ષણ અહેવાલ આપવા માટે યાદી લખેલી. મને માર્ચ 4.6 બતાવવામાં આવે તે જોઈને કહ્યું તે જ યાદી છે, તેમાં મારી સહી છે. તે FSL અધિકારીએ સ્વીકારી તેઓની સહી છે, જે ઓળખું છું, જેને રજૂ દાખલા 81 આપવામાં આવે છે. FSL અધિકારી સ્થળ પર આવી આપેલ વચગાળાનો પરીક્ષણ અહેવાલ મેં તપાસના કામે સામેલ રાખેલ. મને માર્ચ 4.7 બતાવવા છે તે જોઈને કહ્યું તે અહેવાલને રજૂઆત 82 આપવામાં આવે છે. Now sir, if you see the exhibit 81, જેમણે FSL ને યાદી લખી, FSL અધિકારી છે FSL રાવપુરા, પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન, ગુના રજિસ્ટર નંબર 307 માં ફરિયાદી અશોક ચંદુભાઈ પટેલ, વાડી રંગમલ તાંબે કાંચો, વડોદરા શહેરનાઓને આ કામના આરોપી સંજય પ્રાણજીવન સોની, ઉંમર વર્ષ 16, ધંધો સોનીકામ, રહેવાસી વાડી રંગમલ તાંબે ચેમ્બરના કાંચામાં, પાંડેનો વાળો, ગાદરાવાડી, વડોદરા શહેરના હોય, પેટના ભાગે ચપ્પુ વડે હુમલો કરી જીવણે લીજા પહોંચાડેલ છે. જે કામે ઉપરોક્ત નંબરથી ગુનો રજીસ્ટર થયેલ હોય, જે ગુનાના કામે ગુનાવાળી જગ્યાનું પરીક્ષણ કરવા ગુનાવાળી જગ્યા પધારવા વિનંતી છે. 20/7/92. Sir, IO writing this yadi to FSL wherein he has not mentioned the place where the FSL officer has to come. ગુનાવાળી જગ્યા કઈ સાહેબ? 20/7/19 ના રોજ જ્યારે યાદી આપે છે તો પણ એને ખબર નથી. And I've categorically asked this question to this witness, sir, that whatever the yadi and later he has wrought, exhibit 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 1991, in none of the yadi, investigation officer has mentioned the place of the offense. FSL અધિકારી સાહેબ કઈ જગ્યાએ જાય? Further, sir, kindly refer exhibit 82, that is FSL report. Sir, the top of the this thing, sub परीक्षण अहवाल, स्थળ મકાન નંબર 7, ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ગાજરાવાડી, રંગમેલ, વડોદરા શહેર. FSL અધિકારી ત્યાં જાય સાહેબ, બાર્બર શોપ પર FSL અધિકારી જતા જ નથી. બનાવ સ્થળની રૂબરૂ મુલાકાત તપાસ અર્થે અધિકારી સાથે લઈ યાદી મેળવી સ્થળ નિરીક્ષણ જરૂરી પરીક્ષણ કરી સેમ્પલ મેળવી આપેલ બનાવવાળી જગ્યા રેસિડન્સ કોમ્પ્લેક્સ ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ 4 માળનું તેના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરના ઉત્તર દક્ષિણ પેસેજના દક્ષિણ છેડે મકાન નંબર 7 સામે પાકું તળિયું છે. તે સ્થાને આશરે 4 ફૂટ વિસ્તારમાં તાજા સુકાયેલા નાના તથા મધ્યમ કદના રતાળા પડતા ભૂખરા ડાઘા છે, જે બનાવમાં ઈજા પામનારને ઈજામાંથી નીકળેલ નીચે પડેલ હોય તે પ્રકારના છે, જે રુધિર અંગે ટેસ્ટ કરાતા પોઝિટિવ ભૂરો રંગ આવે છે. Sir, this is a place where the FSL officer was called and the investigator officer is showing this place કે બનાવ અહીંયા બન્યો છે.
સર યોર ઓનર એપ્રિશિએટ કે આ જે જગ્યા જાય છે બપોરે 11:30 થી 12:30 જગ્યા પંચ એ કરે છે. Sir, Your Honor, appreciate this part also, that the Panchnama which has been drawn of the place of offence exhibit 62, 22. It's drawn by the investigation officer on 20th July 2019 at 12:30. સાડા બાર વાગે સાહેબ એફએસએલ અધિકારીને 11:30 થી 12:30 ની વચ્ચે એફએસએલ અધિકારીને આઈઓ એવું કહે છે કે ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ આગળ બનાવ બન્યો છે અને એક્ઝિબિટ 22 માં એ પંચોને ક્યાં લઈ જાય છે? ગુનાળી જગ્યાનું પંચનામું કરવા, જે જગ્યા આ ગુના કામમાં સહાયક ચિંતન રામભાઈ પટેલ, હુ ઇઝ નોટ આઈ વિટનેસ ટુ ધ ઇન્સિડન્ટ, ના વડોદરામાં હાજર હોય તેઓ પંચોરૂપી આ જગ્યા બતાવે છે તથા એફએસએલ અધિકારી સાહેબની હાજરીમાં ગુનાળી જગ્યા બતાવતા હોય સ્ટેટ બેંક એટીએમ ની બાજુમાં બાર્બર શોપ ની દુકાનની પાસે ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ જવાની ગલીના નાકા મકાન નંબર 7 અને મકાન નંબર 1-2 ની સામે વચ્ચેના ભાગે આવેલ છે. છૂટાછવાયા સુકાયેલા લોહીના ડાઘા પડેલ જણાય છે. જે જગ્યાએથી એફએસએલ અધિકારી શ્રીએ રૂના પુમરામાંથી લીધેલ, જ્યાં પુમરાને 2 ભાગ કરી કંટ્રોલ કંટ્રોલમાં મોકલ્યો, બીજો એફએસએલ મોકલ્યો. સો સર 20 સાથે એક પંચનામું થાય છે બાર્બર શોપનું છે ગુનાળી જગ્યા, એઝ પર ધ પ્રોસિક્યુશન કેસ, એઝ પર ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર, એઝ પર ધીસ એફએસએલ રિપોર્ટ ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ ગુનાળી જગ્યાનું પંચનામું છે. એ ગુનાળી જગ્યામાં એફએસએલ ને બોલાવવામાં આવે છે. હવે સાહેબ બાર્બર શોપ આગળ જો એફએસએલ વાળા અધિકારી ગયા હોય તો ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર ઇઝ એડમિટેડ ઇન ચાર્જશીટમાં સામેલ કરી નથી. આ એક જ રિપોર્ટ ફાઇલ એક્ઝિબિટ 82, which is not a place of offense as per the prosecution case, not as per the defense case. ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ તો ગુનો બન્યો જ નથી. ગુનો બન્યો બાર્બર શોપ પર, તો બાર્બર શોપના એફએસએલ અધિકારીનો બોલાવ્યા છે તેનો રિપોર્ટ કામમાં સામેલ નથી. ખાલી એક્ઝિબિટ 82 આટલું જ સામેલ છે. ફર્ધર સર, even the exhibit 82 સાહેબ પોઝિટિવ ભૂરો રંગ આપે છે. What does it mean by? Because that I think Gondelia નથી તો પછી Mr. Gondelia FSR officer has not been examined. What do you mean by ભૂરો રંગ? Prosecution remains silent on that, sir. Then, sir, મેં મારી પોલીસ તપાસ દરમિયાન ઈજા પામનારની તબિયત બાબતે માહિતી મેળવવા માટે એસએસજી હોસ્પિટલ ડોક્ટર્સની યાદી લખેલ. મને 4/10 બતાવવા તે જોઈને કહ્યું તે યાદી છે, તેમાં મારી સાઈન છે જે ઓળખું છું. સદર યાદી ડોક્ટર શ્રીએ 20/7/19 રોજ સ્વીકારી. તે વખતનો સમયગાળો 15 એમ લખેલ છે. તે યાદી પર દર્દી હાલ ઓપરેશન થિયેટરમાં તે બાબતની નોંધ છે, જેને રજૂઆત 84 આપવામાં આવે છે. ધેન સર, બાકી બીજી બધી યાદી છે, પણ આઈ એમ રિફરિંગ પેરા નંબર 8. મેં મારી પોલીસ તપાસ દરમિયાન આરોપીનું શરીર સ્થિતિનું પંચનામું 2 પંચો રૂબરૂ કરેલ. મને આ 34 બતાવવામાં આવે છે. તે જ પંચનામું છે જે પંચનામું કરવા આવ્યા બાદ પંચોએ મારી રૂબરૂમાં તેઓની સહી કરેલ અને રૂબરૂ તરીકે મેં મારી સહી કરેલ, જે સહી ઓળખું છું. સર, ધીસ પંચનામા is exhibit
34 ને Exhibit 34. Who are the punch? Jatin Mahendrabhai Patel and Rahul Prakash Kumar Limbachia, the so-called eyewitness. This Panchnama has been drawn on 20/7/19 So what is the evidentiary value of this? Because as per the prosecution case, if you are not can verify from the charge sheet also, the accused has been arrested on 20/7/2019 at 9:30. Before arrest, this Panchnama has been drawn by the investigation officer. So there is no evidentiary value so far as this recovery of the cloth and the weapon is concerned. No doubt, absolutely there is nothing found on the cloth of the deceased. Accused. Not even a weapon also. The weapon chappu was sent to the FSL. No blood has been found by the FSL people. And that is not a prosecution case. કે ચપ્પુ માર્યા પછી ચપ્પુ લૂછીને પછી જતો રહ્યો હતો. That is not a prosecution case. Further, sir, એક videography એમણે કરી. That also evidence has not come. That is mentioning para number 15, exhibit 91, which is not that so material. But that cross-examination page number 7, sir. એ વાત ખરી છે કે તપાસ શરૂ કરતા પહેલા મેં દવાખાના વર્દી જોયેલ. એ વાત કરી છે કે સદર દવાખાના વર્દી મુજબ ઈજા પામનાર તેના ઘર પાસે ઉભો હતો. તે વખતે તેના પર હુમલો થયેલ. એ વાત કરી છે કે મારી તપાસ દરમિયાન હુમલો બાર્બર શોપ પાસે થયેલો તેવું ખુલેલ. અશોકભાઈના ઘર પાસે FSL અધિકારી પાસે તે બ્લડ સેમ્પલ લેવડાવેલા હતા. તો સાહેબ અશોકભાઈના ઘર પાસેથી ક્યાંથી બ્લડ સેમ્પલ એમને લેવાના? તો હવે 3 જગ્યા થઈ ગઈ. બાર્બર શોપ થઈ ગઈ, ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ થઈ ગયું અને અશોકનું ઘર થઈ ગયું. એઝ પર ધ સે ઓફ ધીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર, એઝ પર ધ સે ઓફ ધ FSL, કારણ કે FSL ઋષિકેશમાં જાય છે, ત્યાંથી બ્લડ સેમ્પલ લે છે. અશોકભાઈ પહેલી ઇન્ફોર્મેશન આપે છે હું મારે ઘર આગળ ઉભો તો ત્યાં બનાવવાનું. બીજું વર્ઝન આવે જો બાર્બર શોપ આગળ હતો ત્યાં બનાવવાનું. એ વાત ખરી છે કે સામાન્ય તો બનાવ જે જગ્યા બનેલો તે જગ્યાએ FSL અધિકારીને બોલાવવાના હોય. એ વાત ખરી નથી કે FSL અધિકારીને 20/7/19, 21/7/19, 22/7/19 રોજ બાર્બર શોપ પાસે બોલાવેલ ન હતા. એ વાત ખરી છે કે બાર્બર શોપ પાસે FSL અધિકારીએ કરેલ પરીક્ષણનો કોઈ અહેવાલ ચાર્જશીટમાં સામેલ નથી. ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ પાસે લોહી પડેલ હોવાથી FSL અધિકારીને 20/7/19 રોજ તે સ્થળ પર બોલાવેલા. એ વાત ખરી છે કે FSL અધિકારીને બોલાવ્યા ત્યારે બાર્બર શોપ પાસે લોહી પડેલ હોવાનું દેખાયેલ નહીં. સાહેબ 20/7 ગુનાળી જગ્યાનું પંચનામું કરે છે. એક ટાઈમે FSL અધિકારી આવે છે અને આ એવું કહે છે કે 20 તારીખે એ ટાઈમે મને બાર્બર શોપ આગળ લોહી દેવામાં આવ્યું. તો 20/7ના પંચનામામાં લોહી આવ્યું ક્યાંથી સાહેબ? આ તો કયું લોહી મોકલ્યું? પછી બાર્બર શોપ વાળું મોકલ્યું કે ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ વાળું મોકલ્યું? ફર્ધર સર, એ જે બાર્બર શોપ આગળ જે કે છે ને ઇઝ અ પબ્લિક રોડ. 9 વાગ્યાનો બનાવ બીજે દિવસે બપોરે પંચનામું થાય છે. 15 કલાક સુધી સાહેબ એ રોડ પર અવર જવર હોય છે. અને તો પણ 20 તારીખે એ આઈઓને પહેલા એવું કહે છે મને ત્યાં બ્લડ ના દેખાયું અને પંચનામા એમને બ્લડ લઈ આવે છે ત્યાં આગળ.
That's all coupled with the other things also that I'm coming on the later stage, sir. એ વાત કરીએ મારી આખી તપાસ એમણે અશોકભાઈ ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હોય તેવું ખુલેલ નહીં. એ વાત કરી છે કે આ 84 વાળી યાદી અમોએ તારીખ 20/7/19 ના રોજ બપોરે 1:30 કલાકે ડોક્ટરશ્રીના અભિપ્રાય સાથે એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટને યાદી લખેલી. એ વાત કરી છે કે બપોરે 2:05 કલાકે એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ તરફથી ઈજા પામનારના બોલી શકતા ન હોય તેવું ઈજા પામનાર જણાવતા હોય નિવેદન લઈ શકાય નથી તેવી જાણ થયેલ. એ વાત કરી કે ત્યારબાદ મેં ઈજા પામનાર નિવેદન આપી શકે છે કે તે બાબતે ડોક્ટરનો કોઈ ઓપિનિયન મેળવ્યો નથી. એ વાત કરી છે કે સદર બાબતે મેં એક્ઝિક્યુટિવ સાહેબનું નિવેદન લીધેલ નહીં. સર, ઇફ ધીસ ઇઝ સો, વેન the investigation officer started the investigation, he had two place, Ashokનું ઘર અને barber shop. તો પણ he has not investigated, he has not tried to ask anything to the complainant because he was alive at that time. જ્યારે એને તપાસ શરૂ કરી ત્યારે જીવતા હતા. તેને પૂછી શકે હવે તમે આ બાર્બર શોપ કહો છો, એક બાજુ તમે કહો છો કે હિંગાડી બનાવવાનું તો સાચું શું છે? While arguing this, I am very much cautious about this part. That in all the cases, chain investigation cannot give benefit to the accused. I fully conscious about this part. However, if the chain investigation coupled with the other evidences led by the prosecution, if that creates doubt in our mind, then in that case, sir, the benefit has to go to the accused person. Because Rahul's statement, the witness Rahul is the most important witness of the prosecution, might well is the most important witness of the defense also. એ વાત ખરી છે કે મારી આ તપાસ દરમિયાન સહાયક ચિંતકે બનાવ બનતા નજરે જોયેલ હોય તેવું ખુલેલ નહીં. એ વાત ખરી છે કે મને ગુનાની જગ્યા 20/7/19 ના રોજ ચિંતકે બતાવે. એ વાત ખરી છે કે ગુનાની જગ્યાના પન્નામાં સ્થળ ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટનો થાંભલો તેવો ઉલ્લેખ નથી. એ વાત ખરી નથી કે મેં પંચનામામાં જણાવ્યા મુજબ બાર્બર શોપથી દુકાન પાસે ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ જવાની ગલી નાકા પર મકાન પર 7 મકાન નંબર 1 ને 2 ની વચ્ચેના ભાગે આવેલ છે, જે જગ્યા પથ્થર પર છૂટાછવાયા લોહીના સુકાયેલ ડાઘા છે, ત્યાં મેં FSL અધિકારીને બોલાવેલ નહીં. ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ અને બાર્બર શોપ વચ્ચે 10 થી 20 ફૂટનું અંતર છે, which is not true because the rest of the witnesses were the residents of that area. They are saying કે 400 થી 500 ફૂટનું અંતર છે. ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ તાંબે વકીલના ખાંચામાં અંદરની બાજુ આવે. એ વાત કરી છે કે ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટના બાર્બર શોપ વચ્ચે ઘણા રહેઠાણના મકાન આવેલ છે. બાર્બર શોપથી ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ જતા રસ્તા પર મને કોઈ લોહીના નિશાન જોવા મળેલ નહીં. એ વાત કરી છે કે મારી તપાસ દરમિયાન ફક્ત ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ પાસે લોહીના ડાઘા જોવા મળેલા. સર, આઈ જસ્ટ પોઝ હિયર. બે જગ્યા છે જો બ્લડ આટલું એમને જોવામાં મળતું હોય, બાર્બર શોપ અને ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ. તો બાર્બર શોપ થી ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ જતા સુધી બ્લડ સ્ટેન તો હોય ને because of the injury. If we consider the deposition of Prachi and Sunny, who as per the defense they are not a witness, they are got up witness. If we consider their deposition, તો અશોક ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ નો આખું ચક્કર મારે છે અને પાછળ સંજય પણ દોડતો હોય છે. નો બ્લડ સેલ બીન ફોર્મ ઓન ધેટ વે. એ વાત ખરી છે કે 20/7/19 ના રોજ રાહુલ લીંબચિયા દ્વારા મેઘ પંચનામું કરેલ. એ વાત ખરી છે કે 20/7/19 ના રોજ પ્રાચી સની વગેરેના નિવેદનો નોંધેલા. એ વાત ખરી નથી કે આ નિવેદનો ઉપરથી તેમને બનાવની જાણ રાહુલ લીંબચિયાએ કરેલ તેવું ખુલેલ. Sir, you will see the statement of Sunny. Oh, I am coming on that Sunny's statement, sir. And
રાહુલ બનાવ જોયેલો તેવું મારી તપાસ દરમિયાન ખુલે નહીં. તારીખ 20/7/19 થી 27/7/19 દરમિયાન રાહુલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેલ નહીં. તારીખ 20/7/19 ના રોજ પંચનામા સમયે રાહુલે તેણે બનાવ નજરે જોયેલ તેવું જણાવેલ નહીં. બનાવ ત્યાં બનેલ તેથી રાહુલ બનાવ નજરે જોયો હતો તેવું મને લાગેલ. એ વાત ખરી નથી કે બનાવ બાર્બર શોપ પાસે બનેલ છે તેથી બાર્બર શોપ વાળાએ બનાવ નજરે જોયેલ હશે તેવું મને 27/7 ના રોજ પહેલી વખત લાગેલ. મને 27/7/19 ના રોજ એવું લાગેલ કે રાહુલ બનાવ જોયો હશે જેથી મેં એનું નિવેદન લીધેલ. તારીખ 20/7/19 થી 27/7/19 દરમિયાન મેં રાહુલની કોઈ પૂછપરછ કરેલ નહીં. એ વાત કરી છે કે બાર્બર શોપની આજુબાજુ ઘણી દુકાનો આવેલી છે. એ વાત કરી છે કે દુકાનો પૈકી કોઈ પણ દુકાનદારના નિવેદન મેં તપાસના કામે સામે લાગેલ નથી. એ વાત કરી છે કે રાહુલે તે ગભરાઈ ગયેલો તે અત્યાર સુધી આવેલ નથી તેવું જણાવેલ નહીં. મેં રાહુલને નિવેદન આપવા માટે CRPCની 160 ની નોટિસ આપેલ નહીં. તો સર who has given this idea? અને if that has come during the course of the investigation કે બાર્બર શોપ આગળ બનાવ બન્યો કે રાહુલે જોયો હશે તો why he has not been interrogated for 8 days? 20 તારીખે તો ગુનાની જગ્યાનું પન્નામું કરે છે બાર્બર શોપ આગળનું. Why he has not been interrogated? અને રાહુલ has admitted કે throughout these days I was going to my shop. એ વાત કરી છે કે 20/7/19 ના રોજ સાહેબના નિવેદનો પરથી આરોપી મેં અશોકને મારેલ હોય તેવું ખુલેલું. એ વાત કરી છે કે અશોકભાઈની ફરિયાદમાં આરોપી આવું કોઈ બોલતો હોય તેવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી જે મેં પહેલા ઓલરેડી આપ્યું. આ બાબતે મેં અશોકભાઈનું કોઈ વધારાનું નિવેદન લીધું નહીં. એ વાત કરી છે કે અશોકભાઈનું ઘર મુખ્ય રોડથી અંદર પોળ પૂરી થાય ત્યાં આવેલ છે. એ વાત કરી છે કે પ્રાચીએ પોલીસને બનાવ બાબતે ફોન કરેલો હોય તેવું ખુલેલ નહીં. એ વાત કરી છે કે પ્રાચીના સનીના નિવેદન પરથી અશોકભાઈના પ્રાચીના પતિ થતા હતા અને સની તેનો સાળો હતો તેવું ખુલેલ. If you consider this, then conduct of the Prachi is very doubtful. If the Prachi is the wife of the deceased, sir, તો નેચરલી સાહેબ એની જોડે હોસ્પિટલ જાય એના હસબન્ડ જોડે. એના કેટેગરી આસ તો કે ના હું નથી ગઈ. Now her presence at the relevant time in Rishikesh apartment is doubtful. That this witness is saying. એ વાત ખરી છે કે પ્રાચી ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટ ખાતે રહે છે તેવું મારી તપાસમાં ખુલેલ નહીં. એ વાત ખરી છે કે પંચનામા મુજબ મેં આરોપીને 9:30 કલાકે અટક કરેલ. એ વાત કરી છે કે કલાક 8:45 વાગે આરોપી ચપ્પુ શોધી આપતો હોય હોવા અંગેનું પંચનામું કરવામાં આવેલ. So before arrest, this પંચનામા has been drawn by the investigation officer. એ વાત કરી છે કે 27/7/29 ના રોજ રાહુલનું નિવેદન લેતા પહેલા તેને ફરિયાદની હકીકત જણાવવામાં આવે. Why the complaint fact has been disclosed to Rahul if Rahul is eyewitness to the incident? રાહુલ તો એને બતાવવાની કઈ જરૂર નથી. However, that thing has been shown to the witness રાહુલ અને ત્યાર પછી એનું 27/8 નિવેદન લેવામાં આવ્યું છે. તારીખ 29 રોજ રાહુલનું CRPC 164 નિવેદન નામદાર કોર્ટમાં કેટલા વાગે ગયેલ તે યાદ નથી. એ વાત કરીને કે હું સાહેબની સાથે તે કોર્ટમાં ગયેલા તે જ વખતે સાહેબનું નિવેદન લેવા. એ વાત કરી છે કે 27/7/19 સુધી રાહુલ બનાવ જોયેલ છે તેવી જાહેરાત કોઈના સમક્ષ કરેલ હોય તેવું પણ ખુલેલ નહીં. But then what was the contradiction in the deposition of Manisha Ben, Pankaj Bhai, Prachi, Sunny, which has been proved through this investigation officer, sir, till 32. એ વાત ખરી નથી કે now 33 પેજ પેરા નંબર. એ વાત ખરી નથી કે મેં તપાસ દરમિયાન કરવામાં આવેલી યાદીઓમાં બનાવવાળા સ્થળનો ઉલ્લેખ કરેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે FSL અધિકારીએ મેં સ્થળ પર આવવા માટે જે યાદી લખેલ તે યાદીમાં બનાવવાળા સ્થળનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી. But as I already submitted to the Honorable Court that if you see the exhibit 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 19, 91, in none of the yadi, the place of offense has been mentioned. એ વાત ખરી છે કે અશોકભાઈની I'm sorry.
પ્લીઝ. એ વાત ખરી છે કે અશોકભાઈની ફરિયાદ મુજબ આરોપી પ્રાચીના ઘર પાસે કઈ બોલ્યો હોય તેવું ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ નથી. So Kerala, I'm arguing before this honorable court that Prachi and Sunny and all the witnesses are court of witnesses. અશોક નહીં તો એટલું કે મને પ્રાચીના ઘર આગળ પણ એને આવું કહ્યું. એ વાત ખરી છે કે ગુનેગારની ફરિયાદમાં સહાયક ચિંતક બનાવ સમય હાજર હોય તેવો ઉલ્લેખ નથી. એ વાત ખરી છે કે ઈજા પામનારને જે ગાડીમાં લઈ જવામાં આવેલ તે ગાડીનું કોઈ પંચનામું કરવામાં આવેલ નથી. If this type of bleeding patient has been shifted from one place to another place, જે ગાડીમાં લઈ ગયા સાહેબ એ ગાડીમાં લોહી લાગ્યું હોય એનું કોઈ પંચનામું કર્યું હોય, પ્રાચીના કપડાનું પંચનામું કર્યું હોય, પ્રાચીના હાથનું પંચનામું એના પર બ્લડ લાગ્યું હોય તો કર્યું હોય. એ વાત ખરી છે કે અશોકભાઈની ફરિયાદ મુજબ રાહુલ બનાવ બન્યો તે સમયે ત્યાં હાજર હોય તેવો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. એ વાત ખરી છે કે ગુનાની જગ્યાના પન્નામાં બાર્બર શોપના 2 દરવાજા હોય તેવો ઉલ્લેખ નથી. પછી તો ડિનાઇલ પાર્ટ છે સાહેબ. નાઉ સર, નાના કપડા Exhibit 26. Sir, it will be out of place to refer this Exhibit 37. Exhibit 37. મરનારના જે કપડા રજૂ કર્યા ને સાહેબ, સન્ની સંજયભાઈ ગડકરી. પંચનામું છે. પંચાયત 37. મરનારના કપડાનું પંચનામું એ આવશે પ્રિયાંશ દિલીપભાઈના. હા, જી સાહેબ, એ ગુજરનારના કપડાનું પંચનામું છે. પહેલું સાહેબ, ડાબા કરીને જેમાં દવાખાનામાં ડોક્ટરશ્રીએ સારવાર દરમિયાન વચ્ચેના ભાગેથી કાપી નાખેલ છે, જેના કોલરના ભાગે સ્પંક લખેલ છે, સ્ટીકર મારેલ છે, જે જૂની જેના પર પીડાશ પડતા ડાઘા જણાય છે, જેને કાગળના પડીકામાં લપટી પાર્સલ બનાવી અને તેને રાખ્યું. એ છે સાહેબ આપણે મરનારના ટી શર્ટ. પછી સાહેબ બીજું આવે છે એક ભૂરા કલરનું જીન્સ પેન્ટ, જે જૂનું પડતા ડાઘા જોવા ડાઘા પડેલ જણાય છે, જેને કાગળમાં લીપટી બનાવી અને તેના પર પંચોને એની સહી લીધી. ત્રીજું આવે છે બ્રાઉન કલરની અંડરવેર. અને ચોથું આવે છે સાહેબ એક સફેદ કલરનો હાથ રૂમાલ. આ સફેદ કલરના હાથ રૂમાલ સાહેબ અને અંડરવેર, આ 2 જગ્યાએ સાહેબ પંચનામા પ્રમાણે લોહીના ડાઘા દેખાય છે. જેની પેન્ટ છે, જેનું ટી શર્ટ છે કે શર્ટ છે, જે છે એના પર કોઈ લોહીના ડાઘા દેખાતા નથી. પીડાશ પડતા બ્લડ રેડ હોય, સુકાઈ ગયું હોય તો બ્રાઉન થાય. પીડા પડતા તો કોઈ સંજોગો પોસિબલ જ નથી. નાઉ you will see the exhibit 93, જે FSL નો રિપોર્ટ છે સાહેબ. આ મોકલ્યું છે એ મોકલા નહીં. એમને યાદી મોકલી સાહેબ 92, એમાં પણ કોઈ જગ્યાએ એ ડાઘાને છે. FSL રિપોર્ટ આવે છે સાહેબ,
FSL રિપોર્ટમાં જે આરોપીના તો જે બધું ગયું છે ટી શર્ટ, બનિયાન, લેંગો, ચપ્પુ એમાં તો કશામાં લોહી નથી મળ્યું. પણ જે ફરિયાદીના જે કપડા કે જેના પર પોલીસે પંચનામામાં ટી શર્ટ ઉપર કે પેન્ટ ઉપર લોહી નથી મળ્યું ત્યાં ગાડી FSL ને લોહી મળે છે. અને જ્યાં ગાડી આઈઓ ને અંડરવેરમાં લોહી દેખાય છે ત્યાં FSL ની અંદર લોહી મળતું નથી. એ ટુ એક અંડરવેર ઘેરા જાંબુડિયા રંગની અંડરવેર મેલ જેવા ડાઘા રુધિર મળી શકેલ ન હતું. પેન્ટ રુધિર મળેલું હતું, ટી શર્ટ રુધિર મળેલું હતું. પછી પેલો રૂ ને એ છે. તો જયારે પંચનામું ડ્રો કરવામાં આવે છે સાહેબ, જો ત્યાં આગળ એને લોહી નથી મળતું તો FSL માં લોહી કેવી રીતે હતું? then we have all reason to believe કે આ કપડા પાછળથી એની અંદર લોહી નાખી અને FSL માં મોકલવામાં આવ્યા હશે. કોઈ વિટનેસ એવું નથી કે કોઈ બનાવ બની ગયા પછી એના પોલીસને જાણ કરી હોય, જાણ કરીને ગયા હોય. આમાં સાહેબ તો પોલીસ 4-4, 5-5 દિવસ કોઈ નિવેદન લેતો લખાઈ ગયું. સન્ની, પ્રાચી, ગજાનંદ, મનીષાબેન, પંકજભાઈ, આ વિટનેસો એ લોકોના કહેવા પ્રમાણે સાહેબ કે એમણે સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ જોયો કે જ્યારે આરોપી બોલતો હતો કે મેં એને મારી છે, મેં એને મારી છે, મેં એને મારી છે. None of the witness has informed the police. If the Prachi is saying કે મેં જણાવ્યું હતું ને પોલીસ આવી હતી, no complaint has been filed by Prachi. Except ગજાનંદ ચંદુભાઈ પટેલ કરીને એક વિટનેસ ને એમણે તપાસ્યા, who is not knowing the accused person, પણ છતાં કહે છે કે ભાઈ એને જોયો, એને ઉઠું છું અને એને ચપ્પુ મારેલા છે. No identification parade has been carried out by the investigation officer so far as this witness is concerned. So if we evaluate the entire prosecution case, sir, there are few things which is required to be or which is sufficient to create doubt in our mind about the prosecution story. First, તારા દિવસો ભરાઈ ગયા છે, meaning thereby there is some dispute between the injured and the accused. So the prosecution comes with this motive. The motive has not been proved. Second, sir, the place of offense has been changed as per the 63 and 62 exhibit. The investigation officer is not sure about where this incident had taken place. That reflects on exhibit 82 and exhibit 22. FSL na adhikari na panchnama. And the most important thing is that got of witness.
Sir, no explanation has been offered by the prosecutor. So why he has not been interrogated till 8 days? And there is judgment of our own High Court, sir. There is 2017 Part 4 GLR. You know, the case, sir, some matrimonial dispute was going between the deceased and his wife. The deceased was at her sister's house. Wife and 3 more people went there. They were assaulted. She died. The Sivani, the sister, was the only eyewitness to the incident. Wherein the Lordship has observed, sir, the evidence on record, therefore, on which the conviction is based is only the basis of the sole eyewitness. Where a conviction is on the sole eyewitness, court has to be careful and cautious. The Supreme Court, in the case of Joseph versus State of Kerala, has held that in a case of this nature, when there is a sole witness to the incident, his evidence has to be accepted with an amount of caution, and after testing it on a touchstone of the evidence tendered by other witnesses or the evidence on record as a record. What is urged before this court is that FIR Exhibit 51 contains signature of the doubtful character which PW1 himself, that is also, though he profusely bleeding and he got hold of his wound by his hand and ran. If that is so, there would have been blood all over the place and not at the one particular point. This is a case કે આરોપીને વાગ્યા પછી એના injury પર હાથ મૂકીને દોડ્યો હતો and the blood could not find on that path. Sorry. The Lordship has said that particular evidence creates doubt. These are judgments, sir, where the if your honor say I can read the entire. When the apex court judgment have been cited by this Honorable High Court and on basis of the sole evidence. So what is the duty cast on the deciding officer to consider what weightage it can be put if there is no corroboration. Here the eyewitness was interrogated after 1 day. So the court has discarded her evidence. Here the case is the evidence has been recorded after 8 days and no explanation has been offered. Then the which I have already referred time of my arguments. That the Justice J.B. Padiwala said statement that FIR by the deceased. 32 important features that I marked that these things are. Then, sir, another judgment of Justice Vadodara sir and Justice J.B. Padiwala sir. That is 2012. About the conduct of the accused. It was a case, sir. એક બેનને મારી કોહળીથી માર્યો અને કીધું કે આ બધા જોડે ઇલિસિટ રિલેશન રાખે છે અને પછી તા હથિયાર લઈને ઊભો રહ્યો બધા વિટનેસ આયા ત્યાં સુધી. The Lordship has observed that this conduct is highly impossible. Generally, what happens if anybody comes with any crime, heinous crime, we try to run away from the place of the offense. We will not stand there. We are not prepared to believe this part of the story as put forward by the prosecution
because it is the prosecution's own case that the accused ran away immediately after the inflicting injury on the head of the deceased. We have no. The witness is named Duchalbhai Baria, that is the uncle of his witness, at whose house he had come to work on a particular date and suggested put by the public prosecutor to Duchalbhai to prosecution after declaring Duchalbhai hostile. Or that in the police statement, Duchalbhai stated that he had seen the accused inflicting blow on the head and thereafter, upon shouting that the deceased is maintaining illicit relation in the village, ran away from the place of offense. The nature conduct of the person after committing the offense would be to run away, and a person after committing such a heinous crime would not stand at the same place. Sir, here also the prosecution case is કે તો મારી તો છે પણ જોડે જોડે ચપ્પુ લઈને બધાને કહેતો ફરું છું કે મેં એને માર્યું છે. That conduct of the accused. Then another judgment of apex court, sir, it is 2004. It was also a case of the sole eyewitness, though he has not informed the police, nor called the police, and the honorable apex court has allowed the appeal of the accused person, sir. And the last judgment, sir, that was judgment of our apex court, wherein the eyewitness was interrogated by the police after 3 days of the incident, where the lordship has observed that this particular fact creates doubt. It is observed like that. It is also not known as to how the police came to know that these witnesses saw the occurrence. The delay in recording the statement casts a serious doubt about their being eyewitness to the occurrence. It may suggest that the investigation officer was deliberately making time with a view to decide about the shape to be given to the case and the eyewitnesses to be introduced. The circumstances of this lend such significance of the delay, and the honorable court has granted this appeal. Then, sir, so far the place of offense is concerned, there's judgment of our apex court by Justice Ahmadi, sir, where the place of offense has been changed, then it creates a doubt in the mind of the judge that what is the prosecution case is not true, and in that case, the benefit has to be given to the accused person. So, sir, my humble submission that if we see the entire evidence laid by the prosecution, the prosecution has miserably failed to prove the case against the accused person, and is a well settled law, sir, that I am not supposed to give explanation, the accused is not supposed to give explanation why his name has been given, because I have to just keep mum. So looking to this, sir, my humble submission is honorable court, that the accused should be acquitted from the charge for which is true for the trial, sir. And before I part, sir, is there any query from this honorable court I would like to clarify? And thank you, honorable court, for giving me the sufficient time and patience to hear. I'm okay. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ દરેક જજમેન્ટ એટલું અમને બતાવી દીધું છે.
જજમેન્ટ સાહેબ વેસ્ટેજ આપી દઉં છું. હા ત્યારે પાંચમી ફોર્મલ Category service. पेमेंट कर दीजिए. હા 6 નંબર પેમેન્ટ 6 નંબર કરી દીધો. नंबर 4 હા 1036 તો સિરિયલ નંબર 4 તમે વીમો નથી એમાં ટીકા ગોરગેલા ઓફિસ છે દર મુદતે વાત થાય છે હું આવી લિસ્ટ આપતા નથી આજની વાતથી ચાઇના આપવામાં આવે ફોન કરો. પછી 22 નંબર છે 561 એમાં ફરિયાદને આંખમાં વાંધો લીધો છે તે બધામાં પાડી રહ્યા તમને જો હું આઈટી બોલવા માટે અરજી આપી છે સોમવાર પણ તૈયાર કરી લેવું છે 26 નંબર છે સિરિયલ નંબર 22 માં 24/7 24 નંબર એ કોર્ટ કમિશનર જે નિયમ છે એને નોટિસ આપી દેવાનું કીધું છે પણ નંદની જોશી નથી અત્યારે એટલે કે સંબંધી એક્સપર્ટ હૈદરાબાદ ગયા છે 2-3 દિવસ પછી આપી દઈશું કીધું છે. અગિયાર 8 24 નંબર આ જવાના ટાઈમે 2 વાગે વાત થઈ હતી ફાઇલ વાત થઈ એટલે સર ફાઇલ તૈયાર સાવ સર રજૂઆત કરતો 425/2015 હોય એવું તમે લોકો હુકમ તો કર્યા કરે. 2 વખત કોલ કરી છે સર અગાઉ કોર્ટમાં જે ચાલ્યો કેસ ત્યારથી વાત ચાલે સાહેબ એને એકચ્યુઅલી યુનિવર્સિટીમાં ખ્યાલ આવતો નથી મને કહીએ છીએ કે તમે જે પ્રમાણે થતું કરી દેશો એમ પણ નથી ખ્યાલ આવતો અમને. સિરિયલ નંબર 1 કયો છે કીધું 34 2 કેસ છે ના ના આ તમે કીધું હા એ 16 નંબર 24/7 જી પરમ દિવસ હા વાંધો નહીં આમાં 8 40 એક્ઝિબિટ 44 અને 49
બે અરજી 49 44 માં તો ઓર્ડર થઈ ગયેલો છે 844 સાહેબ અરજી આપી તો છે સમાધાન ખુશી ગ્રાહ્ય રાખી શકાય તેમ ન હોવાથી અગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે છે ના સાહેબ આખરી હુકમ કરવામાં ઇનકાર કરવામાં આવે ના એ વાત બરોબર છે બીજી છે સાહેબ હું રજૂઆત કરું છું પછી 49 છે નંબર 5 ને ડિલીટ કરવામાં ના આ બરોબર છે એ થઈ ગયું છે એના પછીની વાત છે સાહેબ હવે આ ડિલીટ કરવા માટે અરજી છે મારી ના 49 ની જ હા વાત હા પેલું તો 44 હતું હા તમે આખરી હુકમ માટેની એક અરજી આપેલી જી, હતી એ જી. નામંજૂર કરી હા 44 એ 49 સાહેબ સમાધાન મૂક્યું ને એ સમયે મારી અરજી નામંજૂર કરી હતી સમાધાન મંજૂર નહીં થાય એમ ત્યાર પછી મેં જે ડિલીટ કરવા માટે અરજી આપી છે જે ગુજરી જનારના સસરા છે સીધી રીતે વારસદાર નથી એને મેં એના માટે આપ્યું છે તો શોર્ટમાં કહી દઉં સાહેબ એમાં 425-15 એને હું કારણ કે આ બધું અત્યારે વધે તો જોયું જ હશે તે વખતે જ્યારે જજમેન્ટ સર પ્રોબ્લેમ એવો છે 74-75 વર્ષ ઉંમર છે અરજદારની અને તબિયત બી લથડતી જાય છે એમની એટલે મેં છે ને સમાધાન એટલા માટે કર્યું સાહેબ મેં કે આ 75 વર્ષની ઉંમર છે અને બીજો કેસ તો સમાધાન થઈ ગયા 3 કેસ હતા તો એને જોઈડા ત્યારે તમે વાંધો નહીં લીધો મેં વાંધો લીધો ને સાહેબ ત્યાંથી મેં રાજપીપળાથી મેં વિડ્રો કરાવીને એમને જ્યુરિડિક્શન બદલીને રાજપીપળા કેસ દાખલ કર્યો ત્યાંથી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબે વિડ્રો કરાવડાવી ના હવે સી ધ થિંગ ઇઝ કે મારા પ્રિડિસેસરે એકવાર જોડવાનો હુકમ કરેલો હોય હવે પાછું મારે ઇટ વુડ બી રિવ્યુઇંગ ધી ઓર્ડર સર સીધી રીતે વારસદાર જ નથી અગ્રીડ તમારી વાત સાચી આઈ એમ એક્સેપ્ટિંગ બટ ધ થિંગ ઇઝ કે માય પ્રિડિસેસર હેઝ ઓલરેડી જી, પાસ્ડ જી. ઇટ એટલા માટે તો સાહેબ હું અરજદારને બોલી let that issue be decided during the time at the time of final arguments તમને તો સાહેબ હું આખો કેસ જ ચલાવી નાખું સાહેબ હું. મને હું તો તમે અને લાવો બીજું આઈ એમ રેડી અને- 2015 નો છે જી? 2015 નો છે હા સાહેબ એટલે મારું તમે ચલાવવા લાવો માટે શોર્ટ અરજદારને. મારું આ નોટ પ્રેસ સમાધાન એક્સેપ્ટ ના થતું હોય તો મને વાંધો નથી હું અરજદારને બોલાવ્યું અને બીજું સાહેબ એમને જે બીજા પક્ષકાર એમને જોડ્યા છે સસરાને એમને નોટિસ કરો સારું સાહેબ કારણ કે આવતા નથી એમને કોઈ રસ જ નથી એમને તેવું કે જે પૈસા માટે હું લઈ લઈશ એમ સમાધાન પેટે આ કઈ જશે આ લોકો એટલે કોણ અરજદાર નથી આવતા ના ના ગુજરી જનાર જે છે એને સસરા એ પક્ષ જોડવા માટે અરજી દાખલ કરી એમને એ નથી આવતા છતાં બી પણ આ હરજીભાઈ નું તો દાખલ થઈ ગયેલા છે આ એ હું એ જ કહું છું સાહેબ હા હું ગુજરી જનારના પતિ પત્ની બંને એક્સપાયર થઈ ગયા છે 425 થી પતિ એક્સપાયર થયા છે 426 નંબરનો ક્લેમ છે પત્ની એક્સપાયર થઈ ગયા છે એટલે એમના બાળકોને જોઈન્ટ કર્યા છે મેં અને એના પિતાને અને બીજા કોઈ વ્યક્તિ જે આયા એ થર્ડ પાર્ટી સસરા એમને અંદર એડ થયા છે ગુજરી જનારના સસરા 425 નંબરમાં હા એ ઓલરેડી હા હું એ જ કહું છું એમને નોટિસ નીકળી જાય સારું કારણ કે એ આવતા નથી એના વગર મારો બી આગળ ના વધુ ના થાય એટલા માટે સાહેબ આપણે કઈ જરૂર નથી એને ઓકે બોલાવવાની જી જી સર વાંધો એ તો હમાવાળા છે ને હા મારે હું આપણે હું જરૂર બસ બસ ના એટલે દિવ્યેશ આવું હોય તો આવું છે નહીં આવું હોય તો કઈ નહીં ના વાંધો નહીં સાહેબ તો તમે તમારે ચાલુ જી, જી. અરજદારને બોક્સમાં મૂકો ઓકે ઓકે આ બંને વધી ટાઈમ આપે છે બે અરજી છે 49 અને 50 હા જી જી બંને કહેતું સાહેબ
ફર્સ્ટ વીકમાં આપો સર, ઓગસ્ટના આવી જશે સર. સિરિયલ નંબર 20 ઉપર છે. તમે જ્યારે લાવવાનો હોય તે તારીખ આપું છું. હા સર, ફર્સ્ટ વીકમાં સોમવાર કે શુક્રવાર 5-8 ચાલશે. સિરિયલ નંબર 34 માં 5-8 હા નમસ્કાર. ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કરેલા છે બધા. ના સર, સોગંદમાં તૈયાર છે બધું. અને સર બીજું પ્રોબ્લેમ એવો છે કે આ સોમવાર રાખવું સર, ભારતીય એક્સા છે, ભારતીય એક્સા એચડીએફસી થઈ ગઈ છે હવે. અને હેમંત વિદ્યાર્થી વકીલ હતા, હવે હેમંત વિદ્યાર્થી એચડીએફસીમાં છે નહીં. એટલે હું આ અરજી બી ઓસ્કાર માટે જોડવાની એચડીએફસી રજૂ કરી દઉં સર સોમવારે. એ બંધ થઈ ગઈ છે ભારતીય એક્સા. તો પહેલા 24મી તારીખે હા. અરજી આપું જી જોડવા. જી જી અજી હા ચોઈસ સર બરોબર છે. પછી 5 લઈ લેશો જી. સિરિયલ નંબર 20. સર સમાવડા વીમા કંપની આજે ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ રજૂ કરી, એની મેં કોપી તો રિસીવ કરી છે, પણ મેં આંખ પાડવા સામે કોઈ એન્ડોર્સમેન્ટ કર્યું નથી સાહેબ. બીજું કે આ 19 થી એમને વીમા કંપનીની જે વીમા પોલિસી રજૂ કરી છે સર્ટિફાઈડ, પણ સર એમાં ખાલી પ્રીમિયમ 12,000 સમથિંગ જે પ્રીમિયમ રિસીવ કર્યું એ જ લખ્યું છે સાહેબ. અમાઉન્ટ જે બાયફર્કેશન છે એ નથી લખ્યું સાહેબ. એ પ્રમાણે મેં અરજી આપી છે આજે કે બાયફર્કેશન સાથે વીમા પોલિસી રજૂ કરવા સર હુકમ કરવા સર મહેરબાની. 354. To reply or comply. Yes, sir. હવે શાનો સ્ટેજ હશે તમારા પુરાવાનો? એમ તો મારે ક્લોઝિંગ આપવાની છે સાહેબ એમાં. તો ચાલો આજે જ આપી દો. ઓકે એ લોકો આપી તો પડે ને ડિટેલ્સ, એટલે Yes. we need not worry about that. ઓકે. વીસ નંબરમાં 11 સામાવાળાનો પુરાવો. આમની પાસે ક્લોઝિંગ Sierra 38. 38. Pending for NFL. મારો જવાબ આવી ગયો છે. તો મને લાઈક 2019 માં જવાબ ત્યારથી NFL માટે બાકી છે. એની જો કાઉન્ટિંગ મહિના છે 39 606/2015. એમાં જો મેં સેલ્ફ નેગ્લિજન્સના પોઈન્ટ પર મારી ડિલીટ કરવાની એપ્લિકેશન સામે કોઈ નથી. અરજદારમાં અરે સોરી, અરજદાર તરફે ડીએ જોશી આવે છે, નથી આવતો. ખાસ કરીને હું આવેલો ત્યારે આપણે કીધું આવે છે ડીએ જોશી. હા, હું જોઈ લઉં. serial number 1 માં છે એક્સેપ્ટ નંબર 351/20. પેલી મેડમના લાસ્ટ ટાઈમ જે મેં પેમેન્ટ એપ્લિકેશનમાં ઓબ્જેક્શન લીધેલું કેમ કે અમને મૂળ સમન્સ નતો બન્યો હા, હા. ત્યારે
એમાં તો મેં મારો ડોક્યુમેન્ટ કંપની મોકલી દીધો છે આજે પહોંચ્યો કે આવ્યો નતો એટલે તેમાં મારી ગયા 65 માં જે એમને મને એવિડન્સ ઇસ્યુ આજે કરાવ્યો ને એના એક statement પર ગયા મારે પ્રોસેસ 21 2021 મેટર આઈ એમ રેડી બધા આજે જ એમને કીધું હતું અને હું આવે કે ટેસ્ટ મને નીકળી ગયા એટલે મારે બીજા કોઈ પેલા આવે નહીં સર એમએસસીપી ના દિવસે બી રાની જુએ ને નીકળી જાય તો થોડું ચાલે ખરું કે તો સવારમાં આગળ ના ના આપની વાત નથી કરતો આપની વાત નથી કરતો. અરજદારની વાત કરો 18 31 માં છે એમએસસી ભારતને જોવા માટે અરજી આપી હતી સાહેબ સામાવડા વચ્ચે આવી ગઈ એના ઓર્ડર માટે હતું ઓર્ડર થઈ ગયો તો નેક્સ્ટ વીકમાં ભાઈ સુધાર અરજી દર્જ કરીને આ રદ થશે બોલાવી 381 which proportion ઉપર સેમ તરીકે પછી વગર બજે પર જોઈ લો શેરો જોઈ લો સાહેબ 73 અને 74 નંબર પર આરએનપી આવવા પર હતું સાઈડમાં આરએનપી આવી ગયું છે હિયરિંગ માટે સાહેબ જ્યારે કોઈ ત્યારે કરવું છે 74 માં 39 જી સર સોરી 73 માં જી સર અને 74 માં 7 11 જી સર હેલો 7 ઓબ્લિક 18 રહેશે સર કયું 7 ઓબ્લિક 18 મતલબ મોટી એક નંબર છે સમાધાન માટે રાખીશું મારા પુરાવા રજૂ કરેલા છે એમને જવાબ બાકી હતો એ જવાબ રજૂ કરી દીધો અમને અત્યારે 21/8 રાખું ત્યાં સુધીમાં જુઓ થઈ જશે હા થઈ જશે અઠવાડિયામાં સ્પીડ નોંધ સિરિયલ નંબર જાહેર સમજ કરી નાખે 25/8 બીચમાં સર જાહેર સમજ બજવણી સાહેબ કરાવી દીધી 1007/8 હવે તમારો પુરાવો છે ક્લોઝિંગ આપી દીધું છે સાહેબ તમે આપી દીધી સામે કોણ કે જે રાણા છે બીજો કોઈ પુરાવો લીડ નથી કરવાનો ઓલરેડી ડિસાઈડ થઈ ગયું છે સાહેબ તો પૂછો ને કે જે રાણાની બી આપી દેતા હોય તો પછી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પર જતું રહે ને ત્યાં એમને તો એમને કીધું કે નેક્સ્ટ ડે તો હું આપી દઈશ closing. તો કઈ નહીં આવી જાય તારીખ ને બધું એમએસસીપી નંબર ને ક્લોઝિંગ આપ્યું એમ કે ના આજે ના ક્લોઝિંગ આપી કોને પહેલા આપેલું છે
આ પાછું આવ્યું ને એટલે હું આપી દઉં છું. હા, તો આજે આપવું પડશે ને. હું આપી દઉં છું. આપો. અને કેજે રાણા માટે કે સોમવાર રાખું. 4 આપ. રાવણની closing છે ને, પછી એ આપી દઉં છું. કઈ નહીં. કોઈ તારીખ સુધી નથી. આમાં કઈ તારીખ સુધી પટાવાનું છે? 4 9મા મહિનાની તારીખ સુધી છે. આપણને રીતે 8મા મહિનામાં રેટ છો. 6 તો આને સોમવારે જ રાખી દો. 24/7 એમાં કેજે રાણા પાસે ક્લોઝિંગ લેવાનું તે દિવસ. 31 નંબરમાં જે અનિતાબેન મેરેજ કરીને જે બીજે જતા રહ્યા છે એમને ઓલરેડી સાહેબ MSc બી દાખલ કરી લીધી, એનું જજમેન્ટ બી આવી ગયું છે. હવે એ જ જતા રહ્યા છે, હવે નથી પણ બાકી હવે એડ્રેસ ની અંદર એ જ છે. આજ બનાવની અંદર એમનું એ બી થઈ ગયું છે. બીજું તો સ્પેશિયલ બેલિફ ને લઈ જઈને બજાવી લાવો. એમના સસરાને જ નથી ખબર કે એડ્રેસ ક્યાં છે એવું હવે એવું બતાવે છે કે મારે આ કઈ મેરેજ કરીને જતા રહ્યા છે એનું અમને નોલેજમાં નથી, બીજે કઈ મેરેજ કરીને જતા રહ્યા છે. તો લાસ્ટ ડિસાઇડેડ જગ્યાએ ચોરી બજાવવાની અરજી આપો. ઓકે.
ચાલી ને પેલા લોકોને આપવાની. હા, મારો એટલું રાખતો નથી કે એ બધા decide કરે. ના એવું આજે ફરવા રહે જ નહીં. હજી તમારા બે judgment ના કામ મને વાંચવાના. કઈ નહીં જો આ છે 2 દિવસ રહેલા. એને એમ કેવું તો વાંચવા માટે અંદર ચેમ્બરમાં રાખેલા છે કામ. ઓફિસમાં નંબર 2 ના મહારાષ્ટ્ર ઓફિસ બની ગઈ છે. કોઈ હાજર નથી આવ્યું. Double 929. ઓફિસ બધી ગઈ કોઈ હાજર નથી સમાજે. એ જોડી દેશો રેગ્યુલર કોર્સ. હા એટલે પછી રોજ આવશે પુરાવા આપવાનું છે. તો એવિડન્સ પર જ છે બધી લેવલ. વાત 15-33 એનાથી એપ્લિકેશન ગ્રાન્ટ કરે સુધારો કરે સુધારા દવા હતી આપી દીધી. તો 4 ને પેપરમાં છાપવાની અરજી આપશે ગ્રાન્ટ કરેલી છે. બધું કરશે. સિરિયલ હા ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ પર આવી ગયો છે. પ્રતિવાદી નંબર 1 સમાવાળા નંબર 1. CN વાઘેલા જી તમારી રાહ જોઈને ગયા હમણાં વાયએસ ટક્કર સર. સોમવારે રાખીને જી 24 તારીખે જી ડોક્યુમેન્ટ સાકે પાડવાનો હોય તો લખી દો એટલે પૂરું થાય. ભાઈ અલ્પેન્દુભાઈ એમાં સાહેબ એવું છે કે મારો જે ક્લાયન્ટ હતો એ સ્થળ પર હાજર જ ના હતો. એટલે એફઆઈઆર ફેબ્રિકેટ થઈ અને એ નીચે ચાલી પણ ગઈ અને નિર્દોષ છોડી પણ દીધો. તમારે જે મેં આંકે પાડવા સમય મને વાંધો જ લેવો પડશે. હું વાંધો કરતી લઉં. 10/36/2013 આપો ને.